Welcome back to my channel. It's me, Daddy Koy. Kita niyo naman ang outfit natin today. Malamig na, mainam na to nang makatipid sa kuryente. Hindi, fall season na. Kaya ano ba ang mga naglipa na sa tabi-tabi? Mga pa-fall. Walang ganon. Siyempre, mga iba't ibang viruses, diba? Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang differences and similarities ng flu virus versus COVID-19. Tara na't alamin! Wow, lakas makamatibot! So mga boss, do yourself a favor. Educate yourself dahil hindi mo naman alam kung isa sa mga malalapit sa'yo ang tatamaan nito. 'Di ba? Hindi mo naman nakikita yung kalaban. Mabuti nang alam mo para sigurado. Tsaka magbasa sa mga reliable sources. Lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa CDC guidelines and also sa hospital na pinagtatrabahuhan ko. Ano ba ang cause nito? So both of these viruses are infection of the respiratory tract. So the flu is caused by influenza virus discovered around 1930s. This flu can cause more severe illness compared to a regular common cold, which is another type of viral infection during flu season, which started from October to March dito sa States. While COVID-19 is an infection caused by coronavirus or SARS-CoV-2 or yung alam natin COVID-19, discovered around 2019. Wow, isang taon na. Matagal-tagal na din. Pero, again, everything is under study pa. Kasi nga, bagong virus, hindi pa natin sigurado kung kailan ito nagpipik. Ano ba ang mga simptomas nito? So, the flu may seem a lot like common cold that you can experience feverish or yung sinat or mismong lagnat or fever, sore throat, body ache, muscle ache, headaches, lousiness, tiredness. Pero parang itong dalawang to lagi ko na-experience tuwing Monday. Monday sickness. Tamad sa trabaho. Walang ganon. So for COVID-19, you may experience all the signs and symptoms under flu virus, but the main remarkable difference between the two is change in or loss of taste or smell. Bagong pagkawala. Loss. Kagaya ng feelings sa sayo. Matauhan ka na. Walang ganun. But then again, COVID-19 is under study. Okay? Since bago ito, pwedeng iba ang maging sintomas sa isang tao at sa isa pa. Okay? Pero marami rin kami nakikita sa ospital na ang major chief complaint is pressure sa chest, persistent cough, shortness of breath, difficulty breathing. Kailan lumalabas ang simptomas? Oh, teka, wag magpapaniwala sa mga chismosang kapitbahay. It varies from person to person. Magkakaiba kung kailan lalabas ang mga simptomas. So sa flu, the signs and symptoms may show up 1 to 4 days after the exposure. Versus COVID-19, it may take up to 2 to 14 days bago lumabas yung simptomas. Pero again, it varies. Kailan ito mas nakakahawa? Minsan kasi kahit wala ka pang simptomas ng virus, pwede ka nang makahawa. Hindi mo nararamdaman na meron ka na pala nito. Parang yung sa jowa mo, niloloko ka na pero hindi ramdam. So for flu, you can be contagious as early as 1 day before you experience the symptoms. So 1 day before ka magkaroon ng actual na simptomas, 'di ba? Pero most people can be contagious for the first initial 3 to 4 days. Pero pwede pa yun ma-extend hanggang 7 days. But for COVID-19, you can spread the virus as early as 2 days prior you experiencing the symptoms bago lumabas. Pero you can be contagious up to 10 days simula nang lumabas yung simptomas. Okay? Pero kung ikaw naman yung klase ng taong asymptomatic, or yung ibig sabihin wala kang symptoms at all, pero meron ka nung virus, nag-test positive ka, pwede kang makahawa for 10 days kasi carrier ka. Paano ito kumakalat? So both flu and COVID-19 can be spread person to person. Contact within 6 feet. Kaya nga tayo merong social distancing na 6 feet apart, right? Magkakalayo. Kaya kung alam mong hindi sa'yo, layo.
So both viruses can be spread via droplet, meaning kapag yung tao umubo, nagsalita, or nagsneeze na without covering their mouth and nose, yung droplet na yun pwedeng mag-travel ng 6 feet. Okay? So, yun yung isang way para makahawa siya. O kaya naman, nagsalita yung tao or umubo or nag-sneeze, tapos nahawakan mo yung isang bagay na infected ng virus sa sinawak mo sa mukha mo, sa ilong, sa bibig, or sa mata mo, pwede ka rin mahawa dun sa virus. Kaya wag kung saan-saan humahawak at sabi ng nanay ko, kapag madumi, huwag isusubo. Sino-sino ba ang maaring tamaan nito? So for flu and COVID-19, most people at risk are older adults, people with underlying medical conditions, pregnant women, at mga pusong nasaktan. Walang ganun. So for flu, young children are more at risk of getting the flu virus compared to COVID-19. And sometimes mas marami silang mga complications. For COVID-19, bihirang tamaan ang mga bata. Pero kung tamaan man sila nito, ito yung mga bata na may medical condition or immunocompromised na. Pwede sila magkaroon ng tinatawag nating MISC, M-I-S-C, or multiple inflammatory syndrome in children, or yung pamamaga ng different body parts. Ano-ano ang mga posibleng komplikasyon nito? So yung mga common complication ng flu at ng COVID-19 are pneumonia, respiratory failure, or acute respiratory distress syndrome, or yung tubig sa baga, sepsis, you can have heart injury like heart attack or stroke, and, organ system failure. Pwede. Pero sa flu virus, most of the people can recover at home and with over-the-counter medication lang. But for COVID-19, again, it varies since it's a new virus. Merong mga ilan na asymptomatic at merong ilan na nagkakaroon ng mild symptoms lang na nakaka-recover without going sa hospital. At meron din naman mga pasyente na kailangan dalhin sa ospital dahil hindi kaya i-manage yung symptoms sa bahay. So for COVID-19 naman, merong mga complicated cases na nagkakaroon ng blood clots in their veins and arteries of the lungs, heart, legs, or brain. Ano ang pwedeng treatment dito? So for flu and COVID-19, it is symptom management. It is a supportive medical care to relieve symptoms and prevent further complications. So for influenza, they usually use antiviral drug, FDA approved, ha? So for COVID-19, merong antiviral na FDA approved, remdesivir, nakakatulong siya sa COVID-19 na patient, and also may iba't ibang treatment pa like plasma therapy and so on and so forth. Pero lahat yan ine-explore pa, depende sa case. Again, case-to-case basis, and it varies from one person to another. So pag-usapan naman natin ng vaccine. So far sa COVID-19, wala pang vaccine. Parang kayo, walang kayo. Kaya wag kang kiligin. Walang ganun. For influenza, meron tayong tinatawag na flu shots, 'di ba? Or influenza vaccine. Binibigay yan before mag-fall season dito sa States. So magsa-start yan mag-release as early as September. So just go to your primary physician or to any drugstore na nag-offer nito. Flu vaccine is the first and best way in reducing your chances in getting the disease or the flu. Kaya naman CDC required or recommends 6 months and older to get it. Kasi ang ginagawa nila, CDC is trying to predict what kind of strain of virus yung lalabas the following flu season. So this flu vaccine is made up of several strains of influenza inactivated virus, meaning it is not alive. Patay. Kagaya ng feelings niya sa'yo. Walang ganon. So hindi ka magkakaroon ng influenza pag nagpa-flu shot ka. And this flu vaccine, are produced using an egg-based manufacturing process. So it does contain a little bit of egg protein. So if you are allergic, consult your doctor, your PCP before getting it. Okay? Eto na, may mga tanong ang ating mga chismosang kapitbahay. Paano daw kung allergic sila sa itlog or sa egg? Di ba mo kainin? So if you are allergic to egg, consult your physician. Kasi dito sa state, kapag allergic sila, usually yung flu shot binibigay pa rin, pero under the supervision
ng healthcare personnel. So usually ginagawa siya sa outpatient or inpatient setting, medical offices, para mabantayan nila kung merong severe allergic reaction other than hives or yung rash. Kasi pwede ka magkaroon ng anaphylactic shock or yung mga paninikip ng paghinga. Kasi pwede siyang maagapan. Kasi kung ibibigay lang siya sa parang drugstore and then paglabas mo, 10-15 minutes later, anaphylactic shock na mahirap yon. Ito pa isang tanong. After niya daw magpa-flu vaccine, nagkaroon siya ng flu. So, it can take up to 2 weeks before you are fully protected against the virus, okay? Kasi kailangan mag-develop ng system mo ng antibodies against dito. Balik tayo sa question, bakit daw siya nagkaroon ng flu after kumuha ng flu shot? Possible na na-expose siya after niya magpa-vaccine or before pa siya magpa-vaccine. Hindi lang lumabas agad yung symptoms niya. Pero na-expose na siya prior getting the vaccine. Pwede yun. So, magkakaroon ka pa rin ng flu. Kasi nga, it may take up to 2 weeks. Diba? So, wala pang antibodies yung katawan mo, pero yung virus nasa loob mo na pala. Isa pang tanong, healthy naman daw siya, bakit kailangan niya pang magpa-flu shot? Hindi naman daw siya nagkakasakit. So again, meron tayong tinatawag na asymptomatic. Pwedeng meron ka ng virus, kala mo simpleng sipon, simpleng ubo lang yan, na gumaling after mo uminom ng tubig at ng kalamansi. So pwede yun. Mild symptoms yung nakuha mo. Swerte ka. Pero kung hindi, ikaw yung klase ng tao na yun, kuha ka na lang ng flu shots. Ito ba isang tanong, nagkaroon daw siya ng side effects sa vaccine? Yes, merong side effects. Lahat naman ng injection merong side effects. Syempre, dun sa injection site, pwede siyang mag-sore, redness, di ba? Feeling heavy. For 1 to 2 days, mawawala yan. Normal yun. Again, the inactivated influenza virus na nasa loob ng flu shot, hindi magbibigay sa'yo ng sakit. Ito, huling tanong, hindi daw siya pwede magpa-vaccine kasi buntis siya. Yes, you can. CDC recommended actually for pregnant women. Kasi pregnant women, again, kanina nasabi ko na high risk sila na magkaroon ng complication. Kasi kapag buntis ka at nagkaroon ka ng flu, mas malaki ang tama nito sa'yo. Kaya, kumuha ka na. So, paano ba maiiwasan ito? So, both flu and COVID-19, same lang yung management natin. Paano siya maiwasan? One is to cover your mouth and nose. Diba? Lalo na pag nag-sneeze ka, aching ba tawag doon? Or ubo, diba? Using, syempre, napkins or tissue. Pero yun, itapon mo din sa basurahan. Kasi kung ilagay mo lang yan kung saan-saan at ibang may tao na nakahawak dyan at infected ka ng virus, pwede mo rin silang mahawa. Di bali wala din, diba? Pangalawa, maghugas ng kamay. Wash your hands as often as possible. Wash your hands using soap and water. Pero kung di yun available, dapat lagi kang handa. Dapat meron kang sanitizer o alcohol-based. Mas maganda. Pangatlo, avoid touching your eyes and nose. Alam nyo ba, kaya tayo pinagsusuot ng mask or face shield? Isa na dahil para makaprevent at pag umubo tayo, at least may cover. Isa sa mga rational nun is for us to avoid touching our face. Hindi mahawakan, pero yung iba may pasaway. Mga ganun sa ilalim ng mask, o kaya nagdudot-dot pa. Pero yun yung isa sa rational, bukod sa protection. At yung pang-apat, wear your mask and face shield. Alam niyo na yan. Dito sa States, halos lahat ata ng states sa United States are using mask na ngayon. Face shield, hindi ko lang sure, pero sa healthcare, sa hospital, we are all required to wear mask and face shield. So mga boss, sana na-enjoy nyo yung topic natin today and sana may natutunan kayo sa similarities and differences ng flu versus COVID-19, diba? And if you like this video, please click the like button down below para alam ko naman na gusto nyo yung mga ganitong content. And also, please subscribe if you haven't already. Tsaka, please, click the notification bell down below para ma-notify ka ng mga bago nating video. Okay ba yan? Sige po, salamat sa panonood. Laters!